not be able to ask the powerful, could you please be less powerful? We have to make the weak more powerful. And from this perspective, traditional solutions to changing the status quo and making a more just society do not work. And by traditional ways, I mean, for instance, a coup d'etat or a revolution which establishes a new elite, which will, at some point at least, start oppressing the majority. So what we have to do is to empower the majority and not simply replacing the elite. From the same perspective, or maybe it's wise to translate this first. اوكي لكن لنتخلص من الظلم لازم اول شيء نتخلص من هيدا التفاوت بالقوى موجود بين هيدي النخبه وبين هيدي المجموعه الكبيره المظلومه. الوسائل القديمه مثل على مر التاريخ شفنا انه هي ما بتنفع، مثل مثلا قلب النظام او الثوره، لانه هيدا الشيء عم بيولد نخبه جديده عم بتعيد عن جديد اساءه استخدام السلطه واللي وعم بتخلي الظلم يرجع يسود على هيدي المجموعة الكبيرة اللي هو الشعب. Another traditional solution which has helped somewhat, but has not proved itself to be sufficient, is the separation of power. You know, Montesquieu's model of separating the judicial from the executive, from the legislative power. This simply doesn't work because these powers, whether they will be correctly separated or not, will in the end be controlled by an elite because they are elite structures. إذا والطريقة الثانية يلي من خلالها جربوا يتخلصوا من هذا التفاوت القوى كانت فصل السلطات. مثل ما بنعرف عنا 3 سلطات، هي التشريعية، التنفيذية والقضائية، ولكن بالنهاية عم يكونوا هال3 سلطات كمان نخبة عم تسيء استخدام السلطة ومحكومة بسلطة واحدة يلي هي عم تستخدم كل الوسائل يلي بإيدها بدل ما تكون لمصلحة الشعب عم تكون لمصالحها الخاصة. So there must be a mass movement of the weak, which empowers all those weak people and stands in the face of the elite and in the face of oppression. But there are 2 important differences between the mass movement that the COC thinks we should aspire to and what usually happens to mass movements. One is that mass movement should not be temporary. It should be an institution that is sustainable and that remains there forever, you know, as long as oppression is there. And secondly, it must not be an institution or a mass movement which may turn into oppressing its individual members. This is why every individual member of this mass movement should be empowered. إذا لنقدر نحارب هيدا الظلم لازم يكون في تجمع للضعفاء. أهم شيء بهيدا التجمع هو أولاً إنه ما يكون ظرفي، هيدا التجمع لازم يكون دائم، وثانياً إنه بهيدا التجمع كل أعضاء التجمع لازم نحن نهدف لأنه نقوي كل فرد لحاله حتى نقدر نحن نتخطى هذا الظلم وهذا التفاوت بالقوى الموجود في المجتمع. So the COC basically aspires, or the idea of the COC, which is open to discussion of course, aspires to making sure that we target every source of weakness in every individual, and we can recognize at least 3 of these sources. That is 1, not knowing your rights; 2, not knowing how to defend your rights; 3, not having the means to defend your rights. For instance, because you don't have people who stand with you. إذا مجلس المواطنين بيسعى لأنه يحدد أسباب الضعف الموجودة عند هيدي المجموعة الضعيفة ويتخلص منها. برأي مجلس المواطنين، وأكيد هيدا الرأي مطروح للنقاش، 3 أسباب أساسية بتؤدي لهيدا الضعف. يا أما أولاً هالمواطن ما بيعرف شو هي حقوقه، يا أما ثانياً هالمواطن ما بيعرف كيف يدافع عن حقوقه، الوسائل المفروض نتبعها لندافع عن حقوقنا، يا أما ثالثاً المواطن ما عم بيلاقي حدا يوقف حده يدعمه أو حتى هن يوقفوا حد بعضهم حتى يقدروا يدافعوا عن حقوقهم. Of course, achieving all this in a mass movement of this kind is very difficult. Nonetheless, it's important to mention it and try to at least achieve some of it. So, how can we create such a mass movement? So we reached question 3. How do we practically reach the change? The COC aspires to becoming the platform which launches this mass movement, and we will refer to this mass movement as the 4th power. Staying in this idea of Montesquieu. It's the 4th power that equals the power of what is now the elite in order to make sure that there is no more oppression. Because when you have that equality of power, there's no longer power disparity, and when you get rid of power disparity, you get rid of oppression. The COC aspires to become the platform for this mass movement. And the COC, let's be clear on that, does not aspire to becoming some kind of organization or foundation. It is nothing more or less than a collective of people and organizations
who share the analysis that I just have shared with you, at least to some extent, and who are committed to fighting human rights violations. لكن بنوصل هون للسؤال الثالث، كيف نحن بنقدر نقضي على هالظلم بطريقه عمليه؟ مجلس المواطنين هو بيسعى ليكون قاعده من خلالها بتنطلق مجموعه بتسمي حالها السلطه السياسيه الرابعه. مجلس المواطنين هو منه جمعيه، مجلس المواطنين هو تجمع لهالناس الضعفاء، كمان هو عنده تعاون مع جمعيات بالمجتمع المدني وبيسعى للدفاع عن حقوق الانسان. And the COC believes that, that such a platform can be reached by creating the following four institutions. Firstly, the human rights media. The human rights media has the following goal: that is exposing human rights violations and pointing the accusing finger to those who deserve it. And two, promoting the idea that you, as someone who is oppressed, are able to liberate yourself from oppression if you decide to join the struggle against oppression. إذا مجلس المواطنين بيسعى للوصول لهذا التغيير عن طريق 4 مؤسسات. أولا أعلامية حقوق الإنسان. أعلامية حقوق الإنسان بتسعى لأولا أنه تطلع على العلن انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة بلبنان، وثانيا بتسعى لتسويق لفكرة أنه أنت كإنسان بتقدر تتحرر من الظلم عن طريق انضمامك لمجلس المواطنين ولنظرية اللاعنف الاستراتيجي. The second institution is the Citizen Protector. This is a collective of lawyers who provide free judicial services to those people who need it. And the reason for that is that the Lebanese law does, in many instances, protect human rights. However, this is very often useless because those who need this protection don't have the knowledge to get that protection, or don't have the means, the judicial means, someone to represent them in a law court to get that protection. المؤسسة الثانية هي حامل مواطن. حامل مواطن من خلال هذه المؤسسة بيكون للمواطنين تواصل مع مجموعة من المحامين. هون ما فينا ننكر انه القانون اللبناني ببعض المطارح عم بيكون عادل مع انتهاكات حقوق الانسان، ولكن بضل في مجموعة من المواطنين ما بيعرفوا شو هي حقوقهم وما بيعرفوا شو هي الوسائل الضروري اتباعها كرمال نحن نقدر نحصل حقوقنا. لهذا السبب حامل مواطن رح يكون فيه مجموعة من المحامين تساعد المواطنين على هذا الموضوع. Third institution is the Human Rights Force. The Human Rights Force, we hope that it'll be as big as possible, are the people who organize and mobilize for non-violent action. COC believes that non-violent action is the way to go. I'll tell you later on why that is so. So these are the people who will be on the streets organizing protests, non-violent interventions, strikes, whatever is necessary to ensure that human rights are applied. إذا المؤسسة الثانية هي قوى حقوق الإنسان. هي مجموعة من الناس بنتمنى إنه تكون كبيرة قد ما بنقدر يكون فيها عدد من الناس. هيدي المؤسسة بتعمل على تنظيم كل التحركات اللاعنفية يلي بتساعدنا على الوصول لهدفنا إن كان مظاهرات سلمية أو إضرابات أو إلى آخره. And the final institution is the Human Rights Academy, which will train the Human Rights Force and publish studies which are useful for the purpose of the COC. أكاديمية حقوق الإنسان هي المؤسسة الرابعة يلي بتعمل على تدريب المتطوعين وأيضا بتنشر دراسات مفيدة لمجلس المواطنين. Finally, the means that the COC will use are non-violent. So the means of non-violent struggle. And I'll talk about it very briefly. There are two reasons for that. Seeing the distribution of the means of violence and seeing the effects of violence in terms of, most importantly, the loss of innocent life. The COC believes that non-violent struggle is the only way to go. إذا مجلس المواطنين بيعتقد انه نضال اللاعنف هو الطريقه الفضلى لنحن نوصل لاهدافنا. اولا بسبب موضوعين مهمين، اولا هو توزيع وسائل العنف يلي نحن عم نشوفها هلا، وثانيا لانه في كثير من الناس قضوا بسبب هذا العنف وهم ابرياء. So in sum, getting rid of oppression, i.e. the application of human rights, depends on getting rid of power disparity. In order to achieve that, there must be a fourth power, that mass movement that I referred to. The COC wishes to be the platform that launches this power together with all of you and whoever wants to join in that struggle.
إذا لكن نحن بنآمن إنه التخلص من العنف ما بيتم إلا لما نتخلص من هذا التفاوت بين القوى، ومجلس المواطنين بيتمنى إنه نحن وأنتم ننضم لنكون السلطة السياسية الرابعة يلي بتقضي على هذا الظلم بالمجتمع ويلي بتحد قد ما فينا من إساءة استخدام السلطة. إذا كان المحور الأول مع علي مثل ما حكينا، أولا حكينا عن شو هو الظلم ليش موجود بالمجتمع، وحكينا كيف نظرة مجلس المواطنين للتخلص من هذا الظلم ومن إساءة استخدام السلطة. المحور الثاني رح يكون مع كريستينا. كريستينا رح تحكينا عن شو هو المجتمع المدني، رح تحكينا أيضا عن أسباب فشل المجتمع المدني بلبنان وعن سمات هذا الفشل. كريستينا تفضلي.